Yeah. Go, sir, please. Okay, we are ready to start. Excellent. Thank you, Helena. You're not too tired after this morning's session? A little bit, but it's okay. Okay, excellent. So this is Helena. She's our interpreter. So everybody knows you stop after a couple sentences and Helena will translate, and Maria is doing our sign interpretation. And Okay. who's going to be the first? Okay. So let me Who's introduce going you. to be the first so that we can start the respective presentation? All right. Thank you, Helena. So now we're going to start the panel on policy and programs. EDF is supporting the Bulgarian team on the Ascend project, which is kindly funded by City Foundation. And our next hour and a half is going to be spent on looking at further digging down into what Alvaro spoke about in the first session. So looking at the different policies and programs from different perspectives. We'll be looking at the CRPD, equality and intersectionality. Marine Aldry of EDF will be unpacking that for us. After Marine, Loredana Dishi will talking about your rights in the EU, youth, the Accessibility Act and transport accessibility. And although that's an enormous area that Loredana is going to be covering, so you're going to be getting an overview there. And then Hayden Hammersley will be talking about the disability strategy. Okay. So I'm going to hand you, if you can go through that for me, Helena. I guess that you have it on your program there. Okay. Сега следобед ще говорим първо за Комитета по правата на хората с уврежданията и равенство и множествена междусекторна дискриминация. След което вашите права в Европейския съюз, извинявайте, младеж, закон за достъпност и транспорт. И последната презентация ще бъде за стратегия за хората с увреждания, ролята на фондовете в Европейския съюз при прилагането на стратегията. Като можете да задавате въпроси, да ме спирате, ако имате в момента нещо, което ви вълнува и искате да попитате и така. Okay, let's start. Thanks, Helena. All right, can we get Marine's PowerPoint up, please? And the one in Bulgaria? Okay, let's. There we go. All right, so Marine, over to you. Thank you for joining us. There we go. Thank you Okay, very much. Oh, sorry. Then I'll go. Thank you very much, Philippa, and good afternoon, everyone. So I'm Marine Uldry, the Senior Human Rights Officer at EDF. Very happy to be with you this afternoon. Добре дошли всички. Добър следобед. Аз съм Марина Улдри, старши експерт по човешките права в ЕФХО, Европейски форум на хората с увреждания. Okay. And so I will focus my presentation on the implementation of the CRPD and on issues related to equality and intersectionality as they are dealt with by the European Union. Тя ще фокусира презентацията си върху прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания и равенство и взаимосвързаност. So we'll try to give you some basic information and then some example of what the EU has done. And then if you have any question later on to answer your question, which might be more detailed. Първо ще направя кратка презентация, ще даде примери и ако имате въпроси, да направим една дискусия. And so if we can move to the next slide, I will start by talking about why is the EU working on the implementation of the UN Convention.
Защо Европейския съюз работи по прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания? Okay. So maybe you know it or not. So the convention, the UN convention, has been ratified by the European Union, and since 2018 by all the EU member states. Before 2018, not all the member states have ratified it. Предполага, че знаеме, че конвенцията е ратифицирана от Европейския съюз и от 2018 е приета и потвърдена и ратифицирана от всички страни членки на Съюза. In the EU, it is in force since January 2011. В Европейския съюз тя е в сила и се прилага от януари 2011. And that means two things. The first one is that the EU must make it a reality in its law and policies that are adopted under its competencies. Това означава две неща. Първото е, че Европейския съюз приема тази конвенция, приложило е в своето законодателство и използва своите компетенции за нейното прилагане. And the second is that it also needs to make the convention a reality as public administration. И второто е, че е направил Съюза конвенцията като реалност за своята администрация. So, for example, for its employees, but also for the general public. Не само за администрацията, но и за обществеността като цяло. So, according to the UN Convention, the EU institution should be accessible, but also the communication of the EU should be accessible. It should really respect the right of people with disabilities. Според тази конвенция, сградите трябва да се направят достъпни, институциите трябва да се направят също достъпни за хора с увреждания и да се зачитат и уважават техните права. And so I think that in relation to competencies, you already heard this morning from my colleague Alvaro, that the EU can only act where it has the competencies according to the EU treaties. И както чухте тази сутрин от нейния колега Алваро, Европейския съюз може да се намесва само в сфери, в които има компетентност. And so what we're doing at EDF is really looking at those areas where the EU can act to advocate for new laws and policy for people with disabilities. И това, което ние правим в Европейския форум, е да търсиме политици и възможности да контактуваме с такива хора, които могат да направят някаква промяна и имат компетенции в тази област. Can we move to the next slide? Yes, so at EDF, we work on advocacy and monitoring with two hats. В две направления пак работиме, като по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. First, as an umbrella organization, European umbrella organization of persons with disabilities. Първо като организация чадър или шапка за организации, които работят за правата на хората с увреждания. And that we do it with all our European and national members. И това правиме с всички наши европейски и национални членове. And the second hat is as member of the EU Independent Monitoring Framework in charge of the CRPD. И второто е като независим да участва в комитета за мониторинг за прилагането на конвенцията в Европейския съюз като независим наблюдател.
As you may know, under the UN Convention, each party needs to create a monitoring framework. So that's this framework for the EU. Според конвенцията на ООН, всяка организация трябва да създаде някаква рамка за мониторинг и това е което ние правиме. Създали сме такава рамка за мониторинг. And we're in that monitoring framework with the European Ombudsman, the Fundamental Rights Agency of the EU, and the European Parliament. В тази рамка участваме с Европейския омбудсман, с Европейския парламент, and the second one, what was? Fundamental Rights Agency. С Агенцията за фундаментални права. And we have several meetings where we exchange about our activities to monitoring the implementation of the convention. И се организират различни конференции за създаване на по-добра организация за мониторинг. And we also have annual meetings with the European Commission and with the national monitoring framework from each member states. Организират също дискусии, срещи с Европейската комисия в тази рамкова, тази рамка за мониторинг и с агенции за мониторинг от национално и европейско ниво. We can go to the next slide. And so that gives us different tools to do our work, both in terms of advocacy and campaign, and the second one on monitoring. И това им дава различни инструменти, как да прилагат по работата за прилагане на конвенцията, което е застъпничество и организиране на кампании и мониторинг са им инструментите. Okay. And so my colleague Alvaro this morning explained a little bit that we work in different areas. И както Алваро обясни тази сутрин, те работят в различни области. And what is important to stress is that all our campaigns and our advocacy really aims at the implementation of the UN Convention. И това, което е важно да се спомене, е, че всичките им действия и дейности по застъпничеството са в рамките за прилагане, работата по прилагане на Конвенцията на ООН. The convention is really the key document that we use with all EU actors, but also with member states. Конвенцията е ключовия, основният документ, въз основа на който те работят и той е валиден както за Съюза, така и за всяка отделна държава членка. And what we explain is that it's not about creating new obligation, but that the EU can help to make this obligation a reality, to help member states fulfilling their obligation. И това, което правят, е не да създават нови задължения, а да принудят всички държави членки да изпълняват тези определени вече задължения, наложени от конвенцията. Then in terms of monitoring, we have different activities, so I will just mention a few. В областта на мониторинга също имат различни дейности. Тя ще спомене само няколко. The first one is through our annual human rights reports. Първата е годишния отчет за наблюдение на прилагането на конвенцията. Every year we publish a report, a human rights report on a specific topic that look at the state of play in the EU. Те публикуват този доклад с определени точки в него, като първата е състоянието по прилагане на конвенцията в Европейския съюз.
So for example, this year we published a report on political participation of people with disabilities. Тази година са публикували доклад за участието на хората, политическото участие на хората с увреждания. And it looks at how people with disabilities see their rights to political participation restricted in member states. И той разглежда как правата на хората с уврежданията са ограничени да участват да имат политическо участие. And what the EU and member states should do to ensure their rights. И какво трябва да направят страните членки, за да гарантират техните права. And we have different reports on different topics available on our website. And the next topic is on employment. It's my colleague Aiden who's here working on that. На техния уебсайт имат публикувани различни доклади, като един от докладите е състоянието на заетостта. Another very important document is our alternative reports to the CRPD committee, the UN CRPD committee, for the review of the EU. Друг много важен аспект е документ за алтернативен доклад, всъщност до комитета на ООН по въпросите за правата на хората с увреждания. And there it gives a global picture of where we are at in terms of CRPD implementation by the EU. И това дава глобална представа или общ поглед, къде този доклад, къде те се намират по отношение на работата за прилагане на конвенцията. And we also have thematic report on different topics. So for example, on artificial intelligence, on forced sterilization, that look at those topics. Освен това имат специализирани доклади на конкретна тема или конкретен проблем. Например, доклад за изкуствения интелект или за отчуждението и така. Okay. We can move to the next slide. So in this next slide, I explain why it's very important for us to work on equality and intersectionality to improve the right of persons with disabilities. На следващия слайд е показано защо е толкова важно за тях да работят за равенство и взаимосвързаност между хората с увреждания. Since 2019, the EU has a commissioner for equality who is in charge of the implementation of the CRPD by the EU. От 2019 година комисарят по въпросите на равенството е на снимката. And I'm showing a picture of our president, Yanis Varoufakis, standing with the commissioner for equality in front of the EU flag. And the commissioner is from Malta. She's wearing black clothes and a orange scarf. Тя е комисария, всъщност е жената с оранжевия шал. So we work closely with her and her team, but we also work with the Disability and Inclusion units, who is also working more practically in terms of policy on the implementation of the convention. Така, те работят основно с нея, но работят и с други групи и други представители за реализиране на правата за равенство.
There is also an equality task force who is in charge of mainstreaming equality in all the commission. Имате отделен екип за неравноправието. And this equality task force works really on all equality issues. So not only for people with disability, but all type of marginalized and disadvantaged group. Този екип работи не само за равноправие, за постигане на равноправие между хората с увреждания, но на всякакви видове различни групи. The problem is that they're not very transparent. So sometimes it's actually difficult to work with them. So it's best and easier for us for now to work with the disability unit and the team of the commissioner. Проблема е, че е трудно да се работи с толкова много различни групи, но сега са фокусирали върху работа с комисаря по въпросите на равенството, като са включени всички други различни видове групи, не само с увреждания. And the EU adopted different equality initiative on different group and topics. So disability, women, anti-racism, Roma people, LGBTIQ people, refugee and migrants. Така и те имат различни инициативи за равенство и междусвързаност, не само увреждания, ами за жените, антирасизъм, ромите, организацията ЛГБТИ, това са там, то е написано лесбийки, гейове и други, бежанци, мигранти. And of course, the one on disability is the most important for us, and Aidan will present it later on, but it's also important that we look at the other ones, because people with disability, and we all have different layers of our personality and of our being and experience. За тях също е важно, че са разделени на такива групи за борба за равноправие, защото самите хора с увреждания също попадат и в другите групи. Според персоната, според личността си. And on those, we work with other organizations and we join forces. So for example, with the women movement or with organization working with Roma people. И те обединяват усилия и работят съвместно с други организации, примерно за защита на жените, за защита от антирасизъм и така. It's very important because, as you probably know, in the EU, 60% of persons with disabilities are women. Това е много важно за тях, защото в Европейския съюз 60% от хората с увреждания са жени. And there is a high population of persons with disabilities in the Roma community or in the refugee and migrants coming in Europe. Има и голям процент хора с увреждания сред ромските съсловия и сред бежанците и мигрантите, които пристигат сега. Next slide, please. And so there are three important legislation being discussed right now. The first one is on anti-discrimination. So it's a horizontal equal treatment directive. Три основни документа съществуват в тази насока. Първият е директива за еднакво третиране или равно третиране на всички хора с увреждания. Unfortunately, it has been blocked by member states, so it's not adopted. За съжаление, тази директива е блокирана от страните членки и не е приета. But the objective of this directive is to protect people with disabilities, but also older people and
LGBTI people against discrimination on all grounds. Целта на тази директива е да се защитят всички хора с увреждания и с други проблеми, които имат принадлежащи към другите групи, да бъдат срещу дискриминация и да бъдат третирани равноправно. This year there will be a proposal for legislation on equality bodies. Тя ще бъде обаче предложена пак за обсъждане и за приемане сред организациите, или институциите, които отговарят за равноправието. That will help equality bodies to have more resource and a clear mandate in how they look at equality issues in each country. Как тези организации ще гледат на въпросите за равноправие в различните държави членки. And so what we ask for is that they include people with disability and that they are accessible to support victims of discrimination with disabilities. Това, което те искат да направят, е да се включат и да се защитят хората с уврежданията и да се предпазят срещу дискриминация. There will be also a proposition to revise the Victim Rights Directive. Ще има също предложение за ревизиране на правата на жертвите, which is covering all victims of crimes in the EU. Жертвите което ще обхваща на практика всички жертви на престъпления в Европейския съюз. And so we're asking for better articles on accessibility, on support for victims with disabilities, and so on. И ще искат да се организира по-добра достъпност и да се борят за достъпност в Европейския съюз на хората с увреждания. And if we can move to the next slide, it's my last slide. There are also important policy and proposal for women with disabilities, women in general, but women with disabilities as well. Има също интересно предложение за защита на жените с увреждания, жените като цяло, но по-конкретно за жените с увреждания. There is a gender equality strategy that was adopted, that was already adopted. Има стратегия, разработена за равенство между половете, която вече е приета. There are negotiations on a directive on pay transparency. Има директива за прозрачност на плащанията. That aims at addressing inequality of pay between women and men. Тя е насочена срещу неравенството в заплащането между мъже и жени. And there is also negotiation of a directive on combating violence against women. Директива за борба с насилието срещу жените. Which is real priority for EDF. Която е наистина разработвана от Европейския форум за хората с увреждания. Because we see how women with disability are more at risk of violence, and then they're less supported as victims. They have less access to justice. So it's really a priority for us. Защото наистина виждат как жените с увреждания са подложени повече на насилие, в същото време с по-малко подпомагане и
имат по-малко възможности за защита. And also under this directive, we ask for the criminalization of forced sterilization. Освен това, предложихме и направихме предложение за да бъде криминализирано насилствената стерилизация. And then the last initiative that I want to mention is recommendation on harmful practices. И последното нещо, което иска да спомене, е препоръки за вредни, не за вредни, а срещу вредни практики. Which should be presented by the end of the year, and that could also cover forced sterilization, forced abortion, female genital mutilation, and other topics. Така, тя ще бъде направена до края на годината и също ще бъде насочена към принудителното правене на аборт, принудителната насилствена стерилизация и принудителното усъкътяване насилствено усъкътяване на жените. So this is the overview from my side, and if you have any question, don't hesitate to ask me later on. Thank you very much. Това е презентацията от нейна страна. Ако имате въпроси, можете да ги зададете и ви благодаря. Okay, super. Thank you, Marine, and thank you, Helena, for that, and Maria. Does anybody have any burning questions? Някакви въпроси? Okay, there are no questions. Okay, super. Then let's go straight to Loredana, and you can start to think about some questions for the end if you will have any. Започваме с следващата презентация, каза Филипа, и да започнем да мислим за въпроси за края на... Do we have a question or a comment, Helena? No questions, and I told them to think about questions for the end of the session. All comments, they can come and tell us what they've been working on. That'll be good. Okay. Okay. All right. So over to Loredana. We're in your hands, Loredana. Yes, good afternoon to all of you. My name is Loredana Dici, and I am working at EDF now for almost 7 years as membership, internal communication, and youth officer. Казвам се Лоредана и работя в Европейския форум вече 7 години, като служител в офиса и отговаря за комуникациите и транспорта. Okay? Yes. So it's a pleasure to, I wanted to mention one more detail. I'm sorry. I am partially sighted, almost blind. So I have a disability. Искам да спомена още един факт. Аз съм почти незряща, почти сляпа, така че съм човек с увреждания. So you don't have a PowerPoint from me. Така че нямате презентация в PowerPoint от мене. So today, as Philippa said before, I'm going to highlight you some of our work on the field of youth policies. Както Филипа каза, днеска ще се спра на основни моменти от нашата политика за работа с младежта. Accessibility, access to products and services. Достъп до продукти и услуги. And transport. И транспорт. And to make it more understandable for you, I will not insist too much on the laws, but on the rights that comes out of these laws.
И за да го направя по-разбираемо за вас, няма да се концентрирам толкова върху законите, а върху правата, които проистичат от тези закони. So I will start immediately speaking about the youth policies and the rights that are linked to it. Започвам веднага с политиката за младежта и правата, които проистичат от това, от тези политики. So just to make a link with what Marine said, there is also a strategy on youth. За да направя връзка с това, което Марин ни представи, има също стратегия за работа с младежта. This one goes almost until 2030. Тя продължава горе-долу до 2030 година, тази стратегия. And it highlights the importance of training, education, youth participation, empowering young people. И включва работата, значението на работата за образование, обучение, намиране на работа, заетост и включването на социалното включване и участие на младите хора. Very bad point. There is nothing about disability in it. За съжаление, много лошо, че в нея няма нищо споменато за увреждания. The other policies linked to youth are the ones linked to the programs that the European Union have for young people. Другите стратегии, свързани с младите хора, това са тези стратегии и политики на Европейския съюз за младите, за младежта. I would like to mention the mobility programs. Бих искала да спомена програмите за мобилност. Maybe they are familiar to you. Erasmus Plus. Сигурно сте запознати Еразъм Плюс. And European Solidarity Corps. И Европейска солидарност. Has any one of you been on an Erasmus Някой exchange? бил ли е в участие в програма Еразъм? I count on your kind support, our translator, to tell me if there are hands raised. Nobody. Nobody went on an Erasmus. Yes, No, maybe. Unfortunately. Участвали сме. По Еразъм някъде. Участвали сме, но не по програма Младеж, а по различни други програми, свързани с висшето образование, с стратегическото партньорство. Okay, Elka Todorova said that they have participated in different programs, not exactly Erasmus, but on different programs for social partnership and... Yes. Perfect. Perfect. Thank you. So what is this Erasmus program about, and why I want to mention it? The Erasmus Plus program allows students, pupil, staff to go on a mobility. It is either to study, to do a traineeship, to do a job exchange. There is also the part of for non-formal education exchanges between young people, trainings. Hey, just a minute. Yeah. Translate. Иска да се спра на програма Еразъм Плюс, която дава възможност за мобилност на студенти, ученици, персонал да отидат на друго място, да се обучават, да учат, да практикуват като стажанти, да участват или за обмяна на опит в
работна среда. Okay. So the most well-known is the student exchange, students who go to study for 1 semester, 1 year in another EU country. Най-често се отнася за студенти, които отиват да учат за 1 семестър или 1 година в друга страна на Европейския съюз. Why is it important for young people with disabilities? Защо е важно за младите хора с увреждания? Often there came up the problem of costs linked to disabilities. Често се появява проблема, свързан с разходите. Someone in wheelchair who wants to go study abroad Някой в инвалидна количка, който иска да отиде да учи в чужбина, will need to make sure that with the amount they got from the university, трябва да се убеди, да се увери, че сумата, която ще получи от университета, they can pay an accessible accommodation. с тази сума може да си плати настаняване, което е достъпно. Or that they can also get the support they need to be able to study. И също да могат да получат необходимата подкрепа и помощ, за да могат да учат. Sign language interpreter for a deaf person, for example. Примерно, жестомимичен преводач за And this is what we човек. Okay. and this is what we have insisted on. And Това е на което ние настояваме. the program provides financial support to cover costs related to disability. И на това настояваме програмата да покрива разходите, свързани с увреждането. We go even further because often the problem was with Erasmus that you had to pay in advance and you were reimbursed afterwards. Често с тази програма студентът трябва да си плати предварително и после да му бъдат възстановени парите. Now, in the new program, institutions, universities, organizations can ask a pre-finance for all the costs linked to disability. Сега с тази програма организации, институции, университети могат да поискат предварително финансиране, да получат за всички разходи, свързани с уврежданията. I'm going to the next program, which is more or less similar to this one. Следващата програма е приблизително еднаква с тази. The European Solidarity Corps. Корпуса за европейска солидарност. This is the volunteering program of the European Union for young people aged 18-30. Това е доброволческа програма за младежи от 18 до 30 години на Европейския съюз. So a young person can go and volunteer up to 1 year maximum in another country in the EU. Млад човек над 18 години може да отиде и да бъде доброволец в друга държава максимум до 1 година. And the EU pays travel, accommodation, and some money to cover daily costs and a volunteer allowance. It's not much, but it's something. И Европейския съюз плаща пътните разноски за настаняване, някаква сума за поемане на ежедневните разходи и
малка сума, доброволческа, която не е много, но е все нещо. In the same way, like for Erasmus, costs linked to disability are covered. По същия начин, като в Еразъм, разходите за хора с увреждания се покриват. For those programs to be even more inclusive, there was developed some guidelines for both programs to be more inclusive. За да могат да бъдат по-всеобхватните и по-включващи тия програми, са разработени насоки и ръководство, за да станат For example, before starting your mobility, you can have a preparatory visit in the hosting country. Например, преди да започне вашата програма по мобилност, можете да имате предварително посещение в приемащата държава. And there also the travel costs, accommodation of the young person and an accompanying person is covered. И така по същия начин пътните, настаняването и дневните за младия човек с увреждане, за придружителя се покриват. There are also other measures like mentoring and inclusion support, some money for inclusion support, and many other measures also that help. Има също и някои допълнителни мерки, като подпомагане за човек, който да ви обучава, за достъпност и някои други мерки. Yes, so this is about the mobility programs, and now I will go further to another scheme to help young people. Това е накратко за програмите за мобилност. Сега ще се спра на една друга схема, пак за млади хора. The Youth Guarantee. Младежка гаранция. This initiative offers young people under the age of 30 the opportunity to receive a good quality offer of employment, continuous education, or apprenticeship. Това е програма, която дава възможност на млади хора под 30 години да получат добро образование, добра работа или Traineeship, apprenticeship. Обучение за придобиване на професия. And this within a period of 4 months of the moment the young person became unemployed or finished education. И това е за срок 4 месеца от момента, в който младият човек е останал безработен или завършил своето образование. Now, this is a scheme that is different in each EU member state. Това е схема обаче, която е различна във всяка държава членка на Европейския съюз. There is a problem in some of the EU countries. И в някои от европейските страните членки има проблем. Because you need to choose between the funds from the youth guarantee and your disability benefits. Защото трябва да се избере между субсидията от фонда от Европейския съюз, който ще получиш, за да участваш в тази програма, или обезщетението, което получаваш като човек с увреждане. So, of course, what do you choose between something that you get for a period of couple of months or something that you have it for an undetermined period?
Така че трябва всъщност да се направи избор между нещо, което ще получаваш няколко месеца, 2, 3, 4 месеца, и нещо, което получаваш за неопределен период от време. Another interesting right for young people in the EU is a scheme which is called the European Youth Card. I don't know if you know it. The European Youth sorry, Card. I didn't hear you. European what? Youth Card. Ага, окей. Друго предимство за младите хора с уврежданията е Европейска младежка карта. Не знае дали сме чували за такова нещо. So this is a card for all young people. In most of the countries up to 30 years old. Това е карта за млади хора в повечето държави до 30 годишна възраст. And it gives reductions on cultural activities, shops, transport, eating out, and on accommodation. И с нея младите хора ползват отстъпка за културни събития, за магазини, за транспорт, за настаняване, за хранене навън. And it is now available in more than 40 European countries, so it goes beyond the European Union. И тази карта сега е налична в повече от 40 държави, което означава, че е излязла извън рамките на Европейския съюз. So for accommodation, it is mostly available, that reduction in youth hostels, youth centers, like sport centers, specific accommodation for young За people. настаняване тя е по-скоро валидна в по-специфични, по-конкретни So don't expect като хостели, младежки центрове, спортни, окей. So don't expect to go to Hilton Hotel and get a reduction with your youth card. Така че не очаквайте да отидете в Хилтън и да получите отстъпка с младежката карта. So there are also other initiatives. There are some new ones that have been recently published by the European Commission. But we are going to provide at a later moment information about that one. Има и някои нови инициативи на Европейската комисия, но за тях ще предоставим информация на по-късен етап. The ALMA program that helps young people in employment is one of them, and I know there are provisions for persons with disabilities, but it's not yet in place. So this is why it's difficult to give more information. information. За наемане на работа и за заетост. В нея, доколкото тя знае, има специални разпоредби, специални условия за младежи с увреждания, но тя все още не е приета програмата. Thank you. So I'm going now to go to my next part, which is about the accessibility of services and products. Преминавам към следващата част, която е достъпност на продукти и услуги. So the European Accessibility Act was adopted on 17 April 2019. Закона за достъпност на Европейския съюз е приет на 7 април 2020 година. So this must be put into national law by all member states. Той трябва да бъде приложен в националното законодателство от всички държави членки.
by 28 June 2022. So the deadline passed. До 22 юни 2022 година, което означава, че крайният срок е изтекал. On the date itself, only 4 EU countries have done that. Но в деня на крайния срок само 4 държави членки са направили това. I hope since then that others have done their duty as well. Надявам се, че след крайния срок и други са изпълнили задълженията си също. And this law must be put into practice on the 28th June 2025. И този закон трябва да започне да се прилага на 28 юни 2025 година. So, but there are also some exceptions. For example, the European number, emergency number, they have time to make themselves accessible a little bit later. And I think it's in 2030. Има и някои изключения обаче, примерно номера за спешни случаи трябва да стане до Европейския съюз, трябва да стане достъпен, доколкото трябва да се знае, до края на 2030 година. The Act, so the European Accessibility Act sets new EU-wide minimum accessibility requirements for a list of products and services. And provides за Европейския закон за достъпността се определя списък с минималния брой на продукти и услуги, които трябва да бъдат достъпни. The Act is not a solution to cover all our difficulties. Този закон не е решение или разрешение, за да обхване всички затруднения. But it is for sure a step forward. Но със сигурност е стъпка напред. And this piece of this piece covers some products and services, mainly in the digital domain. И този списък обхваща продукти и услуги, основно в дигиталната сфера. For example, smartphones, tablets, computers, and their operating systems. Например, телефон, смартфони, таблети, компютри, техните операционни системи. So operating systems like Windows, on the Mac, what you have, and these. Операционни системи като Windows. Then the ticketing and check-in machines. Машините за продаване на билети и за чекиране, за проверка на билетите. All payment terminals. Всички терминали за плащане. Smart television and access to TV programs and video on-demand platforms. Смарт телевизори и достъп до телевизионни канали по заявка, на платформи по заявка. For example, Netflix, Apple TV, other HBO, other providers. Netflix, Apple, HBO. Banking services, ATMs, it's another. Банковите услуги, автоматите, банкоматите за банкомати. E-books and e-readers. Електронните книги, електронните четци. Online shopping, websites and mobile applications.
онлайн пазаруване, мобилни приложения, telephony services, including when calling the 112 emergency number. Телефонни услуги, включително когато се набира 112. Certain elements of air, bus, rail, and waterborne passengers transport services. И някои елементи от въздушен, воден и сухопътен транспорт за пътнически транспорт. Except of urban and suburban regional transport services. С изключение на градския и околоградския транспорт. For this, only the ticketing machines are covered. За тях само машините за продаване на билети са включени. So these are the products covered by this act. So what should be accessible? Of course, we miss a lot. Това са продуктите, включени в закона, които трябва да бъдат достъпни. Because the buildings and built environment is not included. Сградите, околната среда около сградите не е включена, не са включени. I can have an accessible ticketing machine, but if I need to go a couple of stairs up and there is no other alternative to get there, someone in wheelchair will not be able to use it. Обаче имам такава достъпна машина да си купа билет за пътуване, но до нея има 3-4 стъпала. Човек в инвалидна количка няма да може да стигне до нея. Няма значение, че машината е достъпна. Yeah. Yes. So yes, we still have some fights to do. Така че да, все още имаме да водиме битки. And link to the same websites and applications, because we were mentioning some. I don't know if you have received in that, but we have another piece of legislation. За линковете и за вебсайта. Yes, Philippa? I'm going to interrupt you and I'm going to give you 5 more minutes so we still have time for vegan. Yes, Okay. of course. Yes. Okay, thank you. Thank you. So this legislation of the directive of websites and mobile applications, they need to be accessible, the ones that covers all public sector bodies. В закона за достъпност трябва всички интернет сайтове на обществени институции трябва да бъдат достъпни. Са включени, че трябва да бъдат. I will move directly to the next piece of legislation, because I have said everything about the accessibility of products. So transportation. Here, преминавам към следващата точка, достъпност на транспорта, след като обясних за продуктите и услугите. we are speaking only about long distance transport. Говорим само за транспорта дълго. From 250 kilometers. Транспорта на дълго разстояние. Нещо се получи. Just a minute, because there is a mix of voices here. Говорим само за транспорт на дълги разстояния. So it is about transport by air, by rail, by coach, and by boat, water. Транспорт с самолет, автобус, влак и кораб.
So first of all, the most important right, I think, is the right to assistance for persons with disabilities. Първото, но според мен най-важно основно право е правото на асистент за човек с увреждане. So this is free of charge for persons with disabilities themselves. Това е безплатно за хората с увреждания. And you are not obliged to display your disability for this. You should get it without any, you shouldn't be obliged to provide any proof of your disability. И не трябва да си задължен да предоставяш каквото е да било доказателство за своето увреждане. Here we had a campaign that was Turn Up and Go. Започнахме кампания тук, която продължава. And it is linked to the pre-notification of assistance because it is advised to notify that you need assistance. Now there is, we managed to reduce it to 24 hours for air, boat, and train. And for the bus is 36 hours. За придружител е трябвало да има предварително известие, че пътува с съответния човек с увреждане, но те са успели да го намалят за автобусен транспорт до 36 часа, може да се направи това предизвестие, за самолета и лодка до 24. So another important thing is also that they can't refuse. There are some exceptions when they can deny you boarding or whichever transport is. If your disability, so if it is an unsafe situation for you to travel. Освен това има нови положения, че не могат да ти откажат да те качат на съответното превозно средство, ако не е безопасно за тебе да пътуваш. And then if your wheelchair or mobility vehicle cannot fit in on the plane or train or whatever, so then also they can refuse you. And unfortunately, ако случайно инвалидната количка или там устройство за придвижване не може да се помести в багажното отделение на самолета или на автобуса, пак не могат да ти откажат да те качат. When you travel if your mobility equipment is damaged, you can get a total reimbursement on train, bus, and boat. Ако случайно по време на пътуването устройството ви за придвижване бъде повредено, трябва да получите пълно възстановяване на сумата за пътуване на автобус, влак и кораб. При самолет, what about? And on the plane, they will reimburse you only a maximum of 1,110 euro. На самолет, ако се е повредил, ще ви бъде възстановена сумата само до 1110 евро. Okay. I'm afraid I'm going to have to thank you, Laura. I'm going to I have a last thing to mention here, Philippa, if possible, and then I finish. Okay, sorry. Thank you. So the last thing I wanted to mention, which is still disability linked, is the fact that you can take a person to accompany you on a car, train, and boat for free
So this is something that is also important. And in И your rights, just a minute. Последното Yes. нещо, което иска да каже, е, че можете да вземете с вас придружител на кораб, влак или автобус безплатно. And a last thing, just to mention you that in our booklet, Your Rights in the EU, we list other rights that you have when you travel, which are not necessarily linked to disability. They are available for or reimbursement and other rights. Okay. И последното, което иска да каже, е, че в тяхната брошура за правата по време на пътуване са изброени много повече права, които не са задължително свързани само с хора с увреждания. Thank you very much for your attention, and I'm waiting for your questions at the end of the presentations. Благодаря много за участието и очаква въпросите ви в края на следващата презентация. Okay. Thank you very much. Dana. I'm sorry for taking so much. It's absolutely okay. I've taken word for word note, like dictation notes, and we'll be sharing that on the website as well for our teams to share. Okay. Да видим. Последното лобиране. Okay, now I'm going to hand you over to Hayden. We might go over 5 minutes. If we do, please let's give Hayden some space to finish his presentation because it's very important. He'll be talking to us about the disability strategy. Straight to you, Hayden. We need his presentation though. Or to have 5 minutes break. Oh, I don't know. Hayden, is that possible for you? Would you be available to? Okay, let's go. For me, anything is fine, but I will also be very short because Valentina, Okay. you must be exhausted by now, so it will be very quick. It's Helena. Yeah, her yes, name is she's Helena. exhausted. Okay, are we good then? Okay. All right. Thank you, Helena. Започваме следващата презентация на стратегията на ЕС за правата на хората с увреждания от Very good. Thank you very much. I'm sorry, Helena, for getting your name wrong. It's not so important. Anyway, I will be very short today. So my name is Hayden Hammersley, and I'm the Senior Social Policy Officer at the European Disability Forum. Така, започваме следващата презентация. Аз съм Хайден Хамърсли и съм старши служител в форума. Okay? И каза, че бъде много кратък. And today I'm just going to very quickly introduce the EU Disability Rights Strategy that Marine mentioned before. Okay, ще представя много накратко стратегиите на Европейския съюз за правата на хората с увреждания. So this is a strategy for the EU level, and it lasts from the period 2021 until 2030. Това е стратегията на Европейския съюз, която е от 2021 година до 2030. And the aim is to implement the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, at least. Целта е да се въведе и да се изпълни Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. And this is in all of the areas, at least, that the EU has policy competence. И това е във всички области, в които Европейския съюз има компетентности. So here on the screen, we have the 7 chapters of the strategy. Във втората глава, на стратегията. The first chapter is on accessibility as an enabler of rights.
autonomy, and equality. So everything to do with accessibility. Главите на тази стратегия са: първата глава е за достъпността, фактор за правата, автономността и равенството на хората с увреждания. Okay? The second one is, so the second chapter is on enjoying EU rights. So enjoying your rights as a citizen of the European Union. Така, втората глава е за ползване на правата като гражданин на Европейския съюз. The third chapter is on quality of life and also about living independently. Така, третата глава е достоен живот и възможност за самостоятелно живеене. The fourth chapter is about equality and non-discrimination. Четвъртата глава равен достъп и недискриминация. The fifth chapter is about promoting the rights of persons with disabilities globally, so beyond the European Union. Така, петата глава е насърчаване на правата на хората с увреждания в световен мащаб, т.е. извън рамките на Европейския съюз. The sixth chapter is on delivering the strategy, so how to make the other chapters a reality. Така, шестата глава е изпълнение на стратегията или как да направим останалите глави реалност. And the final chapter is called in English leading by example. So it's how the European Commission itself shows a good inclusion of persons with disabilities. Така, и последната глава е водене чрез примери или как Европейския съюз осъществява включването на хората с увреждания в So if we go to the общността. if we go to the next slide, you will see something that looks a little bit like a rainbow. На следващия сайт се вижда нещо като дъга. And this shows the different types of actions within the strategy. И тук са представени различните видове дейности по тип. I won't go through all of them, but at the top it shows that we have only 5 actions which are binding EU legislation, so not that many. Няма да обяснявам всичките тук подробно, но искам да има 5 акцента, на които да наблегна. Първото е законодателството на Европейския съюз. What we see a lot of are, for example, guidelines and toolkits to help implement the CRPD. Има много нови ръководства, наръчници, които обясняват как да се изпълнят тези стратегии. And for example, the yellow line, where there are 11 actions, we see a lot of things being implemented with the use of EU funds. На жълтата лента, 11, където е написано, това са различни идеи за или инициативи за инвестиции чрез фондовете на Европейския съюз. Very good. So we can go to the next slide. And again to the next slide. So there are 5 pieces of hard legislation in the strategy, and this is important because they bind the EU member states legally to take action. Това са основните закони, които обвързват цялото или са задължителни за европейското законодателство. The legislation on this page are in fact not entirely new things, but they are things that are being adapted to include a disability perspective. Значи законите тук на тази страница не са изцяло нови, но са адаптирани така, че да включат и хората с уврежданията. So for example, there is legislation on the energy performance of buildings. Да, наблегнато е на енергийната ефективност на сградите.
And this is being changed to include rules on how to be accessible for persons with disabilities. И това е променено така да останат, нали, енергийната ефективност, но да се включи и достъпността в сградата за хора с увреждания. Then we have two pieces of legislation on transport, one for transport within countries and another for transport between more than one country. Така, после имаме акцент върху транспорта. Един аспект е национален или вътрешен транспорт и втория е международен. So these will now be containing rules for accessibility for persons with disabilities as well. И тук също е включено и са включени и хората с увреждания. And the final one is for rules on trading with countries outside of the European Union. И последния е за включване в регламента и на държави, които са извън Европейския съюз. And then if we go to the next slide. This is the only piece of new legislation. So there will be two new directives. Това е единствения основен нов закон, така че ще има два закона всъщност. Това е нов законодателен акт, въз основа на него ще има два закона. And this is a legal proposal to strengthen the role of equality bodies. Така, това е предложение за подпомагане на ролята на органите по въпросите за равенство. So the European Disability Forum has been involved in this, and it's my colleague Marine who spoke earlier, who is leading this work. Това Европейския форум на хората с уврежданията участва в тази инициатива и сутринта колегата му, Алваро, и говори за процеса на участие в законодателството. Yep. So my colleague Marine, who is in charge. So if we have questions, she can answer. Окей. Така, това е и в компетентността на Марин. Ако имате въпроси към нея, тя може да отговори. Very good. And then to finish off, there are many actions, but I'm just going to explain what the disability strategy calls the flagship initiatives. Okay. So these are the 7 most interesting or main things that the strategy will do. Така, накратко ще обясни основните инициативи и водещите в стратегията. The first thing is that the European Commission will create a resource center called Accessible EU. Първото е, че Европейския съюз ще създаде ресурсен център, наречен Достъпен съюз. So the simple way to describe this is a center that's specialized in accessibility for persons with disabilities and will enforce all of the existing legislation on accessibility. Най-добрият начин да се определи този център е като съгласувано сътрудничество и обхващане на всички хора с увреждания. The second one, which is probably one of the most interesting, from our opinion, for persons with disabilities, or the one that people talk to us the most about, is the European Disability Card. Второто, за което за тях е най-като че ли интересно, защото много хора се вълнуват от него, е Европейска карта за инвалидност.
We don't yet know exactly what this will cover because it's still being developed, but it should build on the existing EU disability parking card and give recognition of your disability when you go to another EU member state. Така още не знаят какво ще обхваща тази карта, защото в момента се разработва, но ще дава права на човека, който я има и когато отиде в друга държава, членка на Европейския съюз. We're hoping also that people will be able to use the card to get access to services and to not need to be reassessed for their disability if they move to a new EU member state. Ще могат да използват и да не бъдат таксувани или оценявани повторно за своята инвалидност, когато имат такава карта, но тя все още е в процес на разработване. The third action is guidance for the EU member states on independent living and inclusion in the community. Третия акцент е да се дадат насоки на държавите за подпомагане на независим живот и включване в общността на хората с увреждания. So this will help the member states spend their EU funds in a way that includes persons with disabilities in the community and stops them being put into institutional care. Това ще даде възможност на държавите членки да използват европейските средства, да създадат възможност за хората с увреждания да живеят самостоятелно, а не да попадат в обществени такива институции. Very good. So we can go to the next slide. This is towards the end of the presentation. So we also see action on the provision of social services. Така, следващия акцент е предоставяне на социални услуги за хора с увреждания. There's also a package to improve labor market outcomes for persons with disabilities. Пакет за подобряване на резултатите на пазара на труда за хората с увреждания. So this package will have several different things, but one of the most important will be guidance for employers on how to make workplace adjustments and offer reasonable accommodation for persons with disabilities. В тази пакет ще имам доста неща, но едно от най-важните ще бъде, че ще предоставя насоки за работодателите, как да създадат работни места за хора с увреждания. There's also the creation of a disability platform, which is a group in Brussels that comes to discuss and plan all of the new, all of these actions, in fact. Другия акцент е в създаване на форум за хората с увреждания, представителни групи, които да дойдат в Брюксел и да обсъждат поединично проблемите, които трябва да бъдат разрешавани. And there will also be a new human resources strategy for the European institutions. So for how the European Commission and the Parliament and the Council can better employ and welcome persons with disabilities. Ще има и нова стратегия за човешките ресурси, как Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета на Европа да могат да насърчат по-голямото разнообразие при наемането на хора на работа и разнообразяването на заетостта. And then the final thing I will say is that the strategy encourages each member state
to adopt their own national disability strategy. So I don't know in Bulgaria if there is a national disability strategy, but the European Commission urges all countries, including Bulgaria, to adopt one. So maybe this is something you can use also when advocating to your national government. Всяка държава трябва да има, държава членка, да има стратегия за заетостта, която да е на национално ниво. Той не знае дали България има такава, но това е нещо, по което може да се работи и да се създаде, да се принуди прилагането на такава стратегия за... Защото всяка държава членка трябва да има. And that's it for my presentation today. It was a very small glimpse of the strategy. There's a lot of detail if you want to look in more Това е detail. неговата презентация, съвсем малка, съвсем бегал поглед върху проблемите. And I thank you all very much for listening. Thank you. Благодарим много. Thank you, Hayden. If we all had what was inside Hayden's head in our heads, I think they would explode. It's an enormous piece of work. Окей, сега въпроси. Okay, does anybody have any questions? Marine had to jump off to go to another Някой meeting, има ли въпроси? but does anybody have any questions or tell us about your experience on these issues? For Или иска Loredana да or сподели for- опит? I would be interested if there are no questions, whether in Bulgaria, do you have assistance on train? How does it work? Train, buses on plane? I've been once, I tested. Имаме ли So в България чужда помощ или съдействие при самолети за пътуването? При влак, при самолет? Безплатна ли е и как работи по принцип? No, we have one question already. We no, have- there is no. I see we have one hand raised. Well, on the online. trains, there is a specialized wagon adapted for people with wheelchairs. yes, but do they have that on all trains? And in the urban transport, for instance, in the trams, in the trolleys, there is a special ramp or a special but assistance, sama pomoć, да. That's it. So you can, ама това във всички влакове ли? But it's not on all trains. I see. That's what I По другата линия не съм виждала такъв вагон за това. It's because this specialized wagon is only on one line from Sofia to Burgas because the railway stations are not adapted for wheelchairs. I see. So a lot of work to do. There are special lifts for the wheelchair to get on the train. Yes. Okay. Други въпроси? Thanks, Elena. And I see Thanks. some Аз raised се from включвам. hand. Не мога да разбера въпросите. Там си бъборът. And for Mr. Patrick airplanes, wants it's to say okay. There are special Yeah. wheelchairs for. But you make a request in advance and Exactly. I know. All right, thanks for that, Mr. Kachev. Okay, the person who has Okay. their hand raised, my Bulgarian is not very good, so I'm not sure what that name says. Shrusto?
The person with their hand up. Not in the room, Okay, but there are online. no questions. Кажете. Sylvia, can you translate from your Elke? Can you Yeah, translate? but from I your- cannot hear him. Okay. Stephen? Hi everyone. Go ahead. Исках да попитам за въпроса за личната помощ при пътуванията. Какъв беше точно въпросът? Може ли отново да ми го кажеш? Ами тя попита в България как е. Да, България. Знам малко английски, така че говоря на български, за да съм по-изчерпателен. В България при пътуването с самолет е необходимо да се обадиш на летището и там съответно получава съдействие при качване и съответно слизане от самолета. Има такава помощ в България, да. Да, ние го уточнихме това, да. Person who wanted to ask question explain that in Bulgaria, what we said about the airports, that you have to request in advance and then they provide assistance for you to get on the plane. So, Thank you. All right. The other person on the call who has their hands up, if you want to open your mic and speak. we cannot get in touch with him. Okay, no problem. All right, then if nobody has any more questions, I know it's been a long session, but I think it's been very informative. And Никой няма въпроси. Сесията беше дълга. Валентина is coming. Hello, Mr. Коцев. Здравейте, господин Коцев. Радвам се да ви видя. Здравейте! Привет на всички! Mr. Kocev, the National Council of People with Disabilities of Bulgaria, the chairperson, председателя на Националния съвет на хората с увреждания в България, господин Красимир Коцев. Искам да кажа само няколко думи на въпросите, които зададе Лоредана. Значи въпроса за превоза, за улеснен превоз и достъп на хора на инвалидни колички до железопътен транспорт и до градски транспорт с автобуси, които са с ниски подове и платформи. Да изчакам да преведете, защото ще стане много дълго. Okay, we are, Mr. Kocev is answering again your question about the transportation of people with wheelchairs. There are special buses with lower bottoms. Тогава в далечната, за първи път това беше реализирано през 2002 година, точно преди 20 години, на 12 май пуснахме първите вагони с възможност за достъп и превоз на хора с увреждания и малко по-късно на 15 май пуснахме и първата линия с нископодови автобуси в София. Okay, on the 12th of May 2002, they started the first wagons for the railway transport accessible for people with wheelchairs. And 3 days later, on the 15th of May, they started the first city line, transport line in Sofia with the lower bottoms of the Ноу-хауто и за едното и за другото. Ноу-хауто и за вагоните и за автобусите
беше на Съюза на инвалидите в България. Union Disabled People And в България. you know how both buses and trains belong to the Union of Disabled People in Bulgaria. И твърда, че е лично моя инициатива и реализация. And his personal initiative and implementation. Като президент на този съюз тогава. As a chairman of the union at that time. А малко по-късно през 18 и 19 отново по инициатива и съдействие на Union Disabled People в България бе реализирана и възможността за пътуване на хора с увреждания и по въздушния транспорт. And a little bit later in 2018-19, again with the support of the Union of the Disabled People, it was organized the possibility for airplane traveling of disabled people to get on the planes. По това същото време, 17-18 започна Union Disabled People започна сътрудничество, по-близко сътрудничество с Министерство на транспорта за разработването на съответните нормативни документи, наредби за превоз на хора с увреждания и инвалидни колички и по масовия градски автобусен транспорт между отделните градове и области. At the same time, 2018-19, the Union of the Disabled People, in cooperation with the Ministry of Transport, started another initiative for the traveling of disabled people between the big cities and in the cities. So, they also wrote down various documents using for the rights of the disabled to travel. Аз имам един въпрос по изложението на Хайнт. Става въпрос за, понеже там беше записано в текста, че ще има обща карта за изкуство, култура и паркиране. Искам да напомня, че отдавна пак с участието именно на Union Disabled People в България беше създадена единната европейска карта за паркиране на хора с увреждания. И ние я имаме вече от доста години. Защо трябва да се обединява тази карта в едно? Защото така както записан текста, излиза, че трябва да я обединяваме с друга карта за изкуство и култура и паркиране и да стане една. Но когато човека с увреждане е паркирал своя автомобил, за да влезе в съответния музей или театър или на друго място, той би трябвало да свали тази карта от предното стъкло на автомобила, който го превозва. В този случай той ще бъде санкциониран, този автомобил, защото не е обозначен по никакъв начин, че превозва такъв човек. Ето защо трябва да си се запази отделна карта за паркиране, единна в цяла Европа, всички страни членки, както е сега в момента, и друга карта, с която да се посещават различните музеи и културни центрове. Между другото, нашия съюз, на който имам честта да бъда председател до преди 2 месеца, а в момента съм почетен председател, отдавна неговите членове влизат във всички музеи в Европа със своята лична карта. Своята не лична карта, с членската си карта в този съюз. Тъй като тя е разработена също по европейски модел. Да питам до тук. So he has a question about Hammersley.
about the European card. That is still being developed. So his question is that people with disabilities have a special card for parking. Why is it necessary to unite the card to cover also visits to cultural events, to museums and other Можеш ли да events? намериш необходимата карта? Because Yeah, that's- when you park your car, you need to leave your disability card on the front window of the car. If you take it to go to a theater or a gallery, for instance, then nobody will know that this car is belongs to a disabled person, and he will be fined. So isn't it better, because until now people have this card for parking, and he said that all members of the Union of the Disabled in Bulgaria have a card of disabled person, a card for traveling. So they go to all museums free of charge with this card. Why this both cards should be united, and you will not be able to you understood the question, that you take out Yes. your disability card from the car to go to a museum, for instance, and you get fined for parking. Yeah, I understand. No, it's not going to replace this. You can still have your card in the window. What the disability card would mean is that, for example, if you wanted as a Bulgarian citizen to apply for a disability parking card in Germany, for example, as if you had moved to a German city, you could apply for such a thing. So it doesn't mean that you will have to take with you the card from the front of the car. It's not going to put this in danger. Okay, but the parking card will be one, and the other disability card another. This is my understanding. Yeah, exactly. Again, it's still, we don't have the final agreement on the card or what it will cover or what it will look like. And we have another colleague who specializes in this, but what has been mentioned as the problem, it's not really a risk. The parking card in the front of the car will still. Значи, картата за паркиране ще си бъде едно, но тя с нея ще можеш, примерно, ако искаш да живееш в Германия, да кандидатстваш с нея, за да получиш германска карта за паркиране. Все още не е уточнено точно. Разработват я в момента тая карта, какво ще включва и какво ще обхваща, но в никакъв случай няма да бъде необходимо да си свалиш картата от колата, от предното стъкло, за да я покажеш в музея или в театър евентуално. Но и той не може да каже точно, защото в момента това го обсъждат. Си още не е уточнено какво ще представлява и какво ще включва картата. And if you allow me, Hayden, and the others, there is one more issue. The parking card, not all people with disabilities have it. For example, deaf people or people with autism, it's only for people with reduced mobility. So the lobbying organization for the parking card is also lobbying to keep this card, and I don't, as Hayden said, we don't think they will be taken out or put on the disability card. Значи картата за паркинг не се дава на всички хора с увреждания, примерно глухи, невижда зрящи или с аутизъм, така че едва ли ще премахне само тая карта, а пък те също, нали, би трябвало да си имат карта за инвалидност, така че
Няма да се махне картата за паркиране, да се направи една обща, най-вероятно. Да? Okay. Do we have our answers to that question? Fantastic. All right. I don't think we can impose on Helena anymore, I'm afraid. But thank you very much, everybody. I really learned a lot, and I hope you did too. Okay. It's fantastic to see such wonderful people here. We have another one question. Okay. Is it true that there is a European directive saying that people with 50% disability are entitled to have a disability card? So what is the Sure. access You have criterion for the 50%, disability? you have a medical document certifying that you have 50% disability from certain disease or whatever. You are not totally disabled, but just you suffer from some diseases and you have 50% disability. We have in Bulgaria such medical commissions that on the basis of the medical documentation that you provide, they decide how much disability, what is your percentage of disability. I see. Yeah. So the question is, if you have a document, medical, stating that you have 50% disability, are you entitled to have a disability, European disability card? It's a good question. So the disability card doesn't change the criteria for being assessed as being disabled in each country. What the card will do is the criteria for being classified as having a disability in Bulgaria will stay the same. There aren't any EU rules on this. But what the card... What is the criteria in the other member states? Maybe Loredana knows for Belgium, maybe... So now the disability card, it's a pilot project in 8 countries. Okay. Belgium is one of them where I live. I have the disability card. And in Belgium, you need to have at least 66% of disability to get that card. So at this Okay. moment, I think, but I don't want to be wrong, I think that each country of the project decided to whom they give the disability card, which are the criteria. I don't know what will be the case for the Bulgaria. new one that is not for the new one, because those who have it will remain to have it, but I don't know if the EU will set any criteria, because assessment of disability is not the same in all the EU member states. So that's another issue. So Okay. I don't know. Значи това е пилотен проект. За сега само 8 държави имат такива карти. Тя живее в Белгия и има такава карта, защото Белгия участва в тези 8 държави. Значи за Белгия 66%. Каза, че не знае дали Европейския съюз, като са включат и другите държави, ще определи един точен процент, защото то в проекта още дали всяка държава ще си определя процента, защото пък всяка държава има различни критерии за определяне на процента инвалидност. Но за Белгия тя, което каза, 66%. Поне така мисли. The idea of the disability card is that when you go to another country, you will be recognized as having a disability. So they respect the decision from your country, and you can access certain services and certain rights when you go to another country. At the moment, it's not always the case. So if you go from Bulgaria to Sweden, for example, they don't officially recognize you as having a disability, and the card is to show that you are recognized as disabled.
the card doesn't cover things beyond culture and sports and leisure at this point. Картата не покрива друго, освен спорт, култура и развлечение. So for examples, Тази real за карта за examples of how we инвалидност can use говоря, it. не само за паркиране в момента. So you can get a free admission to a Дайте museum, за новата карта, която ще е такова. or if you need an accompanying person, that person can get free admission to a museum. Ако пък си... Значи това е в проект, разработват я в момента. You can also get a free guide, an audio or visual guide, or brochures or booklets in Braille, for example. Reduction to the cinema Just a or minute, theater. because, да. Ама те откъде знаят нашето национално законодателство? А те? Всеки един град в София, примерно си има значи и дори мисля, че че не е дала имаме други, които използват помощните. Well, well, the question is not about the future projected European disability card. For the directive that is in force up to now, what is the percentage according to that directive that you are considered to be a person with a disabled person? It depends on the country. So each country has a different Decides way that. of deciding. То казва, get a всяка disability държава зависи от държавата, всяка държава си определя процент. Току-що това каза. So if you have a disability card in Bulgaria, you will be able to get that card when Bulgaria joins the system. Okay. And it will be Bulgaria that will say that for Bulgaria, a disability means to have at least 50%, or I don't know, I told you in Belgium is 66. Under Okay. that, they don't consider it, yeah, like. Okay, so it's country Thank you. determined. Right. Okay. Really now I can say it's for entertainment and tourism. Okay. Okay, any more questions? No. No more questions. Okay, we're all Okay. available. We're all available. on Absolutely. email. I hope it was a useful day for you because it was very fun. I And think thank you for for us. Helena for the translation. We learned a lot new things that will be quite. it's fantastic to see such important leaders in the Bulgarian disability movement on the train. Okay. So I'm very happy and thank you for Hayden. We and are very Mariana happy. and Marie. Thank you, Elena. And thank you, Thank Maria. you. You're welcome. All right, well done, everybody. Go rest. Have a good Bye-bye. day. Thank you. Bye. Have a Thanks. good day. You too. Bye. Bye.